Specifications, dimension and dry mass, overall length 1.940, overall weight 652, overall height 941, seat height 764, wheelbase 1280, ground clearance 140, dry mass 95 kg, engine 4-stroke DOHC. DOHC means double overhead cam. Cooling system, air cooling. Number of cylinder 1. Bore 62. Stroke 48.8. Piston displacement 147.3 cubic centimeter. Corrected compression ratio 10.2:1. Carburetor Mikuni BS26187. Air cleaner paper element. Starter system Kickstarter. Valve clearance intake 0.10 to 0.20 mm. Exhaust 0.20 to 0.30 mm. Lubrication system wet sump. Clutch, wet multiple type, transmission, 6-speed constant mesh, gear shift pattern, 1 down and 5 up, primary reduction, 3.5, final reduction, 3.071, gear ratio, first 2.750, second 1.785, third 1.368, fourth 1.095, fifth 0.9136, 0.8. Drive chain Dido DID 428 HQ quantity 122 links. Chassis front suspension telescopic. Rear suspension swing arm, coil spring, oil dam, steering angle 45, caster 25, trail 69, front brake, disc brake, rear brake, disc brake, front tire 7090 1738S, rear tire size 1890 1744S. Ignition system, Suzuki DC-CDI digital spark plug NGK, battery 12 volt 2.5 amperes 10 hour, generator AC magneto, fuse 10 amperes, headlight 12 volts, tail brake light 12 volt 58 watts, turn signal light 12 volt, neutral indicator light LED, speedometer light LED, high beam indicator LED, turn signal indicator light LED, top gear position indicator light LED. Capacity 4.9 liter, front fork oil 103.5 cc, engine oil change 1000 ml, with filter 1100 ml, overhaul 1200 ml. Good day po sa inyo lahat. Bali ang i-discuss ko po ngayon is yung specification ng Rider 150 Suzuki Carb Type 2007 model. Bali ang given po natin ay galing sa specs po ng Rider 150. Ang given po niya is 1 cylinder, ang bore po niya is 62 mm, ang stroke po niya is 48.8, ang power po niya is 16 horsepower, ang RPM po niya is 9,500 RPM. Bali ang kukomputin po natin ngayon is yung piston displacement niya. Bali ang piston displacement is the volume displaced by the piston as it moves from the top dead center to the bottom dead center. Bali ang formula po ng piston displacement is pi d squared over 4 times the stroke. Bali, ang gagawin po natin is transpose lang po natin yung mga given sa formula. Makakakuha po tayo ng 147.33 cubic centimeter. Bali yung volume displacement po niya is, ang ibig sabihin po ng 147.33 cc
ay equivalent po siya sa 147.33 cubic centimeter. Bali po yung ang deep po ay bore or diameter of the piston. Ang length po is length of stroke. Yun nga po, given nga po yung sa taas. Then, ang sunod po naman natin kung i-discuss is yung average piston speed. Sa average piston speed po, ang formula po na gagamitin natin is 2 times the stroke times the RPM. Bali, ita-transpose po ulit natin yung mga values galing po sa specification po ng Rider 150. Ita-transpose po natin. 2 times 48.8, i-divide po natin ang 48.8 sa 1,000 kasi para po maging meter. Then, times RPM niya po is 9,500 RPM. I-divide po natin 60 para maging seconds. Ang lalabas po is 15.45 meter per second. Bali, ang L po doon sa formula is stroke at ang N po is angular speed in RPS or RPM. Bali, sa formula pong ito, yung sinasabi pong angular speed, yung po yung sa may makikita po sa tachometer. Tapos yung stroke naman po is given gani sa specification ng Suzuki Rider 150. Yun po, makikita na po natin yung piston speed. Dito naman po tayo ngayon sa power. Bali sa specs po ng Suzuki Rider 150, given na po yung power. Ngayon, ang formula po ng power is 2 pi Tn over 33,000 foot-pound per minute. Bali, ang equivalent po ng 1 horsepower is equivalent to 33,000 foot-pound per minute. Bali, transpose po lang ulit natin yung given sa formula. 2 pi T times RPM divide 33,000 foot-pound per minute. Makakakuha po tayo ng torque ng 8.845656 foot-pound. Tapos may another formula po na pagkuha ng power is torque times RPM divide 5252. Ganyan din po yung magiging answer. Bali po dito sa parehas lang din po siya yung power 2 pi Tn over 33,000. Then ito pong formula na P equals T times RPM 5252. English unit po ito. Pagka naman po ang gusto nyong kunin is yung SI, yung 1 horsepower, i-convert lang po natin sa kilowatt is 1 horsepower is equivalent equals to 0.746 kilowatts. Then, ang formula po niya is torque times RPM divide 9549. Yun po, i-ano lang po natin. Makakakuha po tayo ng torque na 11.9975 Newton meter. Bali, kaya ko po pinapaliwanag itong specification pong ito kasi dito po kasi magbe-base yung yung tawag dito yung efficiency, power ng isang engine. Bali dito po kasi magsisimula lahat. Yung yung pag ano po yung tawag dito yung